Malaysia is one of the 12 most mega-diverse countries in the world. Our rainforests are home to some of the world's most treasured species. The majestic, the unique, the charismatic, the colorful, and hundreds of thousands more. Malaysian rainforests are our life support that help regulate and stabilize the climate, providing clean water and air. These forests are also home for many indigenous people who have inhabited these forests for tens of thousands of years. The ecosystem services provided by our forests and wildlife help to sustain our economy and support the quality of life of our people. Despite its enormous value, forest in Malaysia remains highly undervalued natural capital and has been exploited, often at unsustainable rates over the years. Rapid economic development has therefore come at a high environmental cost. Peninsular Malaysia has lost about 50% of its forested land since 1920s. In addition, infrastructure development causes forest fragmentation, which in turn reduces considerably the quality of forest. When a road is built through a forest, animals are not able to cross from one side to the other. This results in isolation of wildlife populations, as the case for flora as well. Peninsular Malaysia is now left with only 4 major forest complexes: the Central Range, Greater Taman Negara, Chini Bera Wetlands, and Endau Rompin Park. The continued development of these infrastructure networks threatens the future of our forests and wildlife. Around 15 years ago, Malaysia's government initiated the Central Forest Spine Master Plan to re-establish, maintain and restore connectivity between fragmented forests. Untuk kita memahami tentang Central Forest Spine, pertama sekali kita kena tengok dari segi taburan kawasan-kawasan berhutan di semenanjung Malaysia. Dan kawasan berhutan ini lebih kurang 5.7 juta hektar. Dan kawasan berhutan ini kalau disebabkan oleh arus pembangunan negara dan juga pembinaan infrastruktur dan pembukaan ladang-ladang getah kelapa sawit menyebabkan terpisah kawasan-kawasan berhutan ini, gagasan. Jadi gagasan hutan ini terpisah kepada 4 kelompok utama. Master plan ini adalah pertama sekali untuk mewujudkan konektiviti di antara gagasan kawasan-kawasan berhutan yang terpisah. Jadi usaha untuk membuat konektiviti adalah pertama sekali untuk meningkatkan habitat bagi kehidupan liar dan juga untuk menambah kawasan-kawasan hijau negara. Besides that, the CFS plan was also drawn up to reduce human-wildlife conflict, which is an inevitable phenomena that happens where development happens alongside with wildlife and human settlement and all that. Jadi pada masa sekarang mengikut di bawah master plan, kita dapati bahawa sebanyak 37 linkages yang dikenapasti bawah master plan, yang mana 17 adalah primary linkages dan selebihnya adalah secondary linkages. Dan bagi primary linkages ini adalah untuk menghubungkan kawasan hutan, utamanya untuk memudahkan pergerakan haiwan besar, mamalia, supaya pertama sekali roadkill akan berkurangan dengan adanya linkages inilah. Secondary linkages adalah connectivity yang kita tidak buat physically connected. Dia boleh dihubung melalui patches. That mean ada orang panggil tidak ada continuity in terms of connectivity. Kalau kita ambil bilangan
Okay, dan ambil bilangan memanglah kalau dari segi bilangan tidaklah memberangsangkan pencapaian. Tetapi kalau kita tengok dari segi aktiviti, ia amat pesat. Sebagai contoh, walaupun kita tidak komplit satu PL, terutamanya aktiviti dari segi kita membaik pulih habitat. Kita buat tanaman, kita buat research, dan juga kita buat koordinasi dengan NGO apa semua. Among the various organizations working to support the successful implementation of the CFS plan is Wild Asia and MEME, the management and ecology of Malaysian elephants. They specifically are looking at developing management guidelines for 3 corridors: Primary Linkage 3, Lodging, PL5 Ulu Muda, and PL8 Bintang Hijau. The options that we recommend out of this project is, first, we have to engage the state governments. In all CFS plan, the implementing agencies falls on the shoulder of state governments. Secondly, we have to identify the areas left which is suitable for connectivity and to protect them. And in areas where we identify connectivity is vital, we recommend the options to reclaim back these lands through various mechanisms. For example, one of the stakeholders I engage are very positive and very willing to give out these lands because they suffer a very high intensity human-elephant conflict, and basically all the crops were damaged in the past years that they have been planting. So this is one of the mechanisms. In other areas that we identified, it is also possible for us to reclaim back these lands by compensating in terms of monetary value. The last one, wherever relevant, ecological restoration is recommended. Cabaran utama jabatan bagi saya adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan untuk memelihara kawasan-kawasan yang perhutan. Dari segi pentadbiran, kita memerlukan semua pihak mainstreamkan, mengarus perdanakan gagasan kawasan-kawasan CFS ini dalam pengurusan. Kenapa ada kejadian di mana kawasan itu pada asalnya adalah kawasan yang kita nak pelihara sebagai kawasan ekologikal punya habitat, tetapi kita dapati telah bertukar guna. Jadi kita bagi jabatan, kita tidak anggap benda ini sebagai satu yang menghindarkan pencapaian kita. Kerana apabila sesuatu kawasan itu sudah tidak ada, pihak jabatan memain peranan dari segi kepakaran, dari segi menggunakan teknologi, macam mana kita pula nak mewujudkan konektiviti yang baru. Untuk memastikan kejayaan pembangunan ecological linkages ini, sama ada peringkat PL, primary linkages ataupun secondary linkages, semua pihak perlu memainkan peranan yang aktif, agresif dan committed. Jadi kita tidak boleh menjadikan alasan kewangan, kekurangan tenaga kerja sebagai faktor yang membantu kepada pencapaian. If Malaysia will be able to stop further shrinkage of its rainforests and the loss of its natural resources, it will be a true example of how a nation and its people across all sectors and backgrounds came together to make a difference to the world. For more information on CFS, please visit www.townplan.gov.my.